Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayong i-repair guys ng phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Vivo Y91 or Vivo Y91C guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So meron siyang fingerprint guys, no. Yan. So yung issue daw nito guys, kapag i-on siya guys ay ganito yung lumalabas guys, no. So lumalabas guys yung system repair mode or yung reboot system guys, no. So kapag i-on off natin guys ay ganito yung lumalabas guys, no. So yung isa pa ditong ano niya guys, yung issue niya guys ay matigas guys yung button niya guys, no. Up and down guys ay hindi nagwo-work guys, no. Hindi working guys, hindi siya makiklik guys. Yan. So ganito daw guys yung issue guys ng phone device nito guys, sabi guys ng may-ari guys, no. So hindi niya magamit guys kasi ganito yung lumalabas guys, no. So bakit nga guys ganito yung lumalabas guys sa ating phone device guys? So kapag ganito guys yung lumalabas guys sa phone device natin guys, kapag i-on natin guys, ibig sabihin guys yung flexible ng phone device natin guys or yung flexible volume flex guys ng phone device natin guys ay grounded guys, no. So kapag grounded guys ay ganito yung lumalabas guys, no. System repair mode or reboot system guys, no. So hanggang dito lang siya guys. So stuck up siya dito guys. So ibig sabihin guys yung ano natin guys, yung flex cable guys ng volume natin or yung power natin, power flex natin guys, ibig sabihin guys ay grounded guys, no. So kaya kapag i-on natin guys ay nakiklik rin dito guys, nasasama rin dito nakiklik guys sa taas or sa baba guys, no. So ibig sabihin guys grounded yan siya guys, no. So ngayon guys ay gagawa natin guys ng paraan nito guys, no, kung paano natin guys ma-repair ito guys or kung paano natin ma-fix guys yung ganitong issue guys, no. So una natin na gagawin dito guys ay bubuksan natin yung phone device na to guys, i-check natin guys yung flex niya guys, no, kapag okay siya guys. So pagkaalam mo kasi guys ganito guys ay flex cable guys, no, or yung volume flex guys ng volume niya guys, no, or yung up and down guys ng volume niya guys, kaya nagkakaganito guys, no. So ngayon guys ay una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no. So tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So tabi lang natin yan siya guys, no. So ngayon guys yung gagawin natin guys, so ito na siya guys, no. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin dito guys yung phone device nito guys. So dito guys pwede tayo gumamit guys ng kuko natin or pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin guys, no. So sa akin guys kapag malambot lang naman guys ay prepare ako guys gumamit ako guys ng kuko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys. So hindi na natin siya i-ano guys, no. Ano siya kasi guys, hindi na natin siya guys i-off guys kasi grounded siya guys, no. Yan. So ngayon guys ay nabuksan natin guys, no. So dandan natin guys, no, meron siyang fingerprint. Yan. So kung makita nyo guys, ito guys yung lock niya. So tatanggalin natin to guys, yung mahabang lock na ito guys, no. So tanggalin natin guys yung bolts niya guys. Yan, so natanggal natin guys, no. So tabi lang natin yun siya guys. So sunod natin guys, tanggalin natin guys yung ano niya, yung flex cable guys ng sensor niya guys, no. Yan, so tabi lang natin yun siya guys. So natanggal na rin to siya guys. Yan. So ngayon guys ay check natin guys yung ano niya guys, no, yung volume niya guys. Yan. So tanggalin na lang natin guys, no. Direct na lang natin guys tanggalin guys yung battery niya. Yan. So kung makita nyo guys yung volume niya guys ay parang ano na siya guys, no. Nangingitim na siya guys. Kaya guys grounded guys yung flex na ito guys, no. Kaya grounded ito guys kasi nga ito guys, no. Kung makita nyo guys ay ano na siya guys. So try natin na yun guys, no. Tinisan na guys. So kung makita nyo guys ay itim na siya guys, no. Yan. So try natin guys, kapag mag-response guys ay i-repair natin guys, no. So wala siya guys, hindi siya nagre-response guys, no. So dito guys ay matigas rin guys. So dito malambot pa konti guys, dito matigas.
dito wala talaga guys, no. So ang gagawin natin dito guys, hindi na natin siya guys ano guys, no. Papalitan na lang natin siya guys ng flex cable guys, ng power flex niya guys, kasama na guys yung volume flex niya guys, no. Yan. So isang palilitan lang ito siya guys. So ngayon guys, para ma-access natin guys, matanggal natin ito guys, ay tatanggalin na rin natin ito guys, yung tanggalin natin guys yung flex cable guys ng LCD. Yan. Tapos tanggalin rin natin guys yung flex cable na ito. Yan. Tapos yung antenna niya guys, tanggalin rin natin. So ngayon guys, para mangat natin guys yung board nito guys, ay kailangan natin guys tanggalin guys yung bolts nito guys, no. Ito guys yung sa white nito guys. So tanggalin natin yan guys. So yan guys, no. So tanggalin natin guys yung cover niya guys. Yan, so tabi lang natin yan guys. Tapos guys, pwede na natin guys tanggalin guys yung board niya guys, no. Yan, so tabi lang natin guys yung board na ito guys. Yan, so ngayon guys ay tatanggalin natin guys yung grounded niya guys, no. Grounded niya guys na power flex guys at yung volume flex niya guys. So tanggalin na natin to guys, no. So papalitan na natin to siya guys. So gamit lang tayo dito to guys ng pang manipis natin guys na tools. Yan, tapos tanggalin natin to guys, no. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys. Yan. So tanggalin na rin natin dito guys. Yan. So kung makita nyo guys, ito guys yung ano niya guys, no. Ito guys yung grounded niya guys na flex guys. Kaya nagkaganon guys, no. Nag-reboot system guys or pumunta guys sa repair mode guys, no. Yan. So grounded na ito siya guys, no. So meron na tayo ditong pamalit guys, no. Ito guys, meron tayong bago dito guys. Yan. So ito guys yung ipapalit natin guys. So ang ano lang yan dito guys, wala siyang pandikit guys, no. Yan. So di bali guys, tanggalin na rin natin ito guys. So dahil meron na lang kasi dito guys aluminum. So kailangan na natin guys tanggalin ito guys. So ito siya guys, no. So natanggal na natin guys. Yan. So ngayon guys ay linisin lang natin to guys, no. Ito guys, linisin lang natin to guys. So yan siya guys, no. So malinis na siya guys. So ang gagawin natin dito guys, ilagyan lang natin guys ng adhesive guys, no, para dumikit siya guys. Kunting ano lang guys, no, pandikit guys. Pang suporta niya lang guys, no. Yan.
So yan siya guys, no. So sunod natin guys na gagawin guys ay idikit na natin to guys, no. Yung bagong ano niya guys, power flex niya guys, no. So yan siya guys, no. So naidikit na natin guys. Tapos guys, idikit lang natin guys ito guys yung ano niya guys. Yung power flex niya na ito guys sa frame niya. So yan siya guys, no. So kung makita nyo guys ay naidikit na natin guys yung bagong power flex niya guys, no. So ayusin lang natin to guys. So yan siya guys, no. So nailagay na natin guys. So ngayon guys ay try natin guys ibalik guys yung ano niya guys, no. Ibalik natin guys yung board niya guys. Yan. So try natin guys, no. Kapag ganun pa rin guys lumalabas guys. So balik na natin guys. So yung ano niya dito guys, no. Yung antenna niya guys, baka maputol guys. Baka may ipit nyo guys, no. Huwag nyo guys kalimutan ito guys yung antenna niya. Yan. Tapos ibalik na natin guys. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay try natin guys ano guys, no. Try natin guys panda rin mamaya guys. So ibalik lang natin ito guys, no. So lagyan muna natin guys ng bolts guys, no. Pang suporta lang guys. Yan. So try natin banda rin guys, no. So bago natin ibalik guys yung cover niya. So check muna natin guys, no. So yan siya guys. So antayin natin guys, no. So lumabas na guys yung logo niya guys. Hindi na siya guys napunta guys sa reboot system guys. Or sa repair mode guys, no. So kapag pumunta siya guys sa menu guys, ibig sabihin guys ay okay na guys yung ano niya guys, no. Napalitan na natin guys. Ito guys yung problem niya guys, no. Kapag maging okay siya guys. Kapag pupunta siya sa menu guys, ibig sabihin guys ito yung problem guys, no. Yan.
So ito nga guys yung problem niya guys, no. Ito guys yung power flex niya guys. Yan. So okay na siya guys, no. So try natin guys yung volume niya kapag gumagana. Yan. So gumagana naman siya guys, no. So yung volume up niya. Yan. So okay siya guys, no. So ibig sabihin guys, ito guys yung issue guys, no. Yung power flex ni guys. So ganun lang guys, no, kung paano natin guys ma-fix guys yung reboot system guys sa ating phone device guys, or repair mode guys sa ating phone device guys, no. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.